This is our lesson 2 on Computer 10. In this chapter, we will discuss how to insert text in Word or Microsoft Word. Many times, it is required to go back and insert additional text in an existing line. Microsoft Word provides two ways to insert an existing text, and we will show you how to use both the methods of inserting text. First, how to insert and add text. Step 1, click the location where you wish to insert the text. You can also use the keyboard arrows to locate the place where the text needs to be inserted. Okay? Like for example, mo ni ang imong mouse or cursor. Mo ni say cursor kaning ang lihok-lihok. Imo sidyang i-click between the words or text. Imo siya i-click diha and then mabalhin diha ang kanang nagblink-blink na line mo na gitawag nato nga focus. Okay? Atong butang insert text. Insert text. Inga na ra ka simple ang pag-insert o nya pag-add sa text. Atong i-delete balik. Okay, next is insert and replace text. Step 1 is to right click the status bar and select the overtyped caption from the displayed menu. Status bar na ay overtype, click ko nini mo sidya and naka-check na sidya. Next is when you select the overtype option, the status bar will show the insert mode as shown below. Na-insert nakabutang natay insert diri nakabutang pod. Pag click na to sa overtype. Next is click the insert text available at the status bar and it will switch to the overtype mode as shown below. I-click ni na to, may mo ni zaog overtype. Okay? Step 3, now click the location where the text needs to be inserted, or you can use the keyboard arrows to locate the place where the text needs to be inserted. Like for example, click tani. Wait ha. Start typing the text that needs to be inserted. Word will be replaced with newly typed text without moving the position of the existing text. Okay, pwede ra po pag-replace nimo ana, just simply double click and start typing. Mawa na to siya and automatically maalis dan sa imong okay. Mo na to pag-replace. Select text in Word. Ang sa pag-select og text na to, ingani ra. First is kini mo pinaka-common ang pag-hold and drag. Okay? Ma-highlight gani na-select na nato sila nga word. The most common method of selecting text is to click and drag the mouse over the text you want to select. Following table is down a few other simple methods that will help you in selecting text in different scenarios. Mao po na ang uban nga method. First is selecting text between 2 points. Click at the start of the block of text, hold down shift and click end of the block. Okay, let me enable first this kind of software nga makita o kung saan akong gipang-pislit sa keyboard. It is called Karnak.
Okay, it's now on our running programs. Okay. Select text between 2 points. Click at the start of the block of text, hold down shift, and click at the end of the block. Like for example, this one, click at diha, imong cursor, and then naana ang imong focus sa first block of text. Now if you hold shift and then plus arrow down, ma-select nimo ang uban papadong sa ubos. Shift plus down. Okay. Next is selecting a single word. Simply double click ana sida. Para makaselect kag usa ka word, double click ra sa mouse. Selecting a paragraph, triple click nimo, katulo nimo i-click sa imong mouse. 1 2 3. 1 2 3. Kana paragraph iyang ma-highlight if katulo nimo i-click ang mouse. Kanang paspas nga pag-click ha. Kana. Next, selecting a sentence. Hold down control and click anywhere in the sentence you want to select. Okay? Hold down control and then click. Na. Click na to, kutob ra siya sa naay period kay usa ra man ka sentence ang iyang giingon. Selecting a sentence raman. So click na to, hold control then click, mo select siya sa usa ka sentence. Next is selecting a column of text. Hold down Alt, click and hold the mouse button and drag over the column you want to select. Hold Alt, then select. Okay. Using the selection bar. Ang selection bar na locate is nasa kilid. So naa diri nga part. Makabantay mo og na mo sa selection bar is if ang mouse nimo, like for example, ang normal nga porma sa mouse is naka-point padong sa upper left kana upper left. And if makabantay ka og nga naka sa selection bar area, if mausob na ang imong mouse, nagpoint na siya sa upper right. Okay. You can use the selection bar to select various components of a document as described in the following table. Selecting a line. Okay. Bring your mouse to the selection bar area and click in front of the line you want to select. For example, kini nga sentence, ganahan ko gahoning kini siya matawag na ni siya nga usa ka line. Ganahan ko ma-select na sila, click ra ko sa aura dang click on sa ijang tungod sa kining selection bar. Click na mo na automatic siya mo highlight. Okay. To selecting a paragraph, bring your mouse to the selection bar area and double click. I-double click na pud nimo and ang ma-highlight is or ma-select is ang tanan nga paragraph. Okay, double click. Selecting the document, bring your mouse to the selection bar and triple click. If imo ni sang i-triple click, katulo ang tanan document ma-highlight. Okay? Next is using the keyboard. Keyboard provides a very good support when you want to select various components of the Apple. You may be wondering why I said Apple out loud. I have an activity later. You'll know. Okay. Key and selection method selecting text. Control plus A. Control plus A gani mo select ra po ni siya og entire document. Like for example, Control A na makita dire ha.
o kung saan gipresent sa keyboard, makita tanan, I mean ma-highlight ni dya tanan. And method 2 is keep pressing the shift key and use the arrow keys to select the portion of the text. For example, direct ako mag-focus and then hold shift and down hantod sa maabot ka sa imong gusto i-select. Okay? Next method is F8. Unfortunately, my F8 is broken. So, if nagamit kag laptop ron and then nag-open kag file, try using F8. Okay? Fourth is Control Shift F8. Di kaya po na mga nasa ako ay guba ang ahong F8. Next is delete text in Word. By simply deleting text is just focus your cursor here and then insert your focus and then press backspace. Simple. Okay. Method 2 is control backspace. Keep the insertion point just after the word you want to delete and press control backspace key. Delete and control delete. Using selection method. You have learned how to select various parts of the Word document. You can use that learning to delete those selected parts as described in the following table. Component selection and delete methods. Delete text between 2 points. Click at the start of the block text, hold down the shift key and click at the end of the block to select the portion of text, and finally press either the backspace key or the delete key. Click at the start of the text, hold down shift, click at the end of the block, and press either backspace or delete key. So mawa na siya, deleted na siya. Next, deleting a single word. Double click a word and then either you press the delete button or the backspace button. Okay? Deleting a paragraph. So na ito nag-highlight gani sa paragraph, ato rang triple click 1 2 3 and then either you press delete button or the backspace button Deleting a sentence, usaon ganito pag if sentence ra ang ma-select, hold down control key and then click anywhere. So ang iya rang focus is ang usa ka sentence which na belong ang usa ka word nga imong click. So press backspace, delete na. Deleting a column of text, hold down alt key and hold down alt key and gawas man siya. Gawas siya. Nga dito tabi. Nara. Kana and then press delete. Okay. Dili sa mugana guys if ang imong i-try og alt keys na so siya og inganing table sa mugana na siya mo pop up nga error. Okay. 6. Deleting a line. Bring your mouse in the selection bar area and click in a front line you want to delete. Finally press either backspace or delete key. So for example dire mo ko sa ahong selection bar area, click na ho ma-highlight ang usa ka line and then either click delete or backspace. Okay? Deleting an entire document. So ano ganito para ma-select ang entire document? Control plus A. Control A and then delete. So ano iso datong document. Okay? Asa na ta?
Okay, using selection method. Oy, human naman siguro ta dire. Human na ta dire. Okay, dire ta. The back shaded area of the following screenshot is called selection bar. Human na po tani. Ngari na ta sa move text in Word. In this chapter, we will discuss how to move text in Word 2010. At times, it is required to move a text from one location to another location in the same document or in any other document. You can move text from one location in a document to another by using the drag and drop technique. With the help of mouse, this tutorial will teach you how to use the drag and drop technique to move a text. Okay, in my own knowledge, ang pag-move raw text is simply highlighting. Like for example, I'm going to highlight this one, dire ko to. And then ang sa pag-move sa text, imo ra siyang ibalik og click and then i-drag nimo og asa nimo sa gusto ibutang. Like for example, ako siyang ibutang dire sa step 1 ang isumpay sa method release, mobalhin na siya ang atong ahong gi drag and hold. Okay, ano siya, move text, move within different documents, maora to sila. Copy and paste in Word. This is the most, for me this is the most useful feature in a computer machine. Okay, dali na lamang kadto, di na ka mag encode type diha. Okay, ang cons laman ani niya is dili na taganahan mo basa kay igo na lamang ta mo copy paste. Okay, in this chapter we will discuss how to copy, cut and paste in Word 2010. In the previous chapter, we understood how we can select desired text, ang atong pag-select sa mga text, move it, ang pag-move, and same document. This tutorial will teach you how to use copy, cut and paste technique. Okay, so copy gani ang pag-copy sa certain text or paragraph. Ang cut gani is ang copy and pasting it to another document without leaving a trace. Ang pag-copy ni ja, like for example kini, nigbalhin nimo ang iyang gikapihan, mawa na to. Okay, mo na feature sa cut. And ang paste is ang pagbalhin sa document or ang pagbutang. Okay, copy paste operation. Step 1, select a portion of the text using any of the text selection methods. Okay, for example, this one, I want to copy this one. Right click, using the right click, and na ay copy. Click copy option, and kung ganahan ko i-paste na ang ibutang nga sa katapusan, right click ko balik, and paste kini text only na siya, mabutang na siya dire. Okay, now if cut na pud ako, kini siya ang highlight and then cut, nawa na siya, and paste nimo dire, nara siya silbi mo ra sa imong gi move. Okay, cut and paste. I will already did that. Copy, cut and paste in different documents. So ang kini sa nga mga operation pwede pud ni sa bisag unsa nga document, kay kining ahong gibuhat ron is naramata sa document. Okay, I will try to open another document. For example, this one, lahi na siya nga document. So, I want to copy this. Right click, copy, and paste. Na paste options kining
keep on the text. So mabalhin na siya sa laing document kanara. And the same with the cut operation. Okay, I know most of you know how to do this. Find command. Okay, for example, para gamiton ang find command, just press Control F. Mugawas diri ang navigation. Like for example, I want to find a certain word. Like for example, banana. Na ay mugawas diri banana. Okay? I-add to ka sa page nga na ay word nga banana. Okay? Like for example, mangita na po ko og potato. Okay, daara ang potato na siya sa page 11. Nasa status na to, page 11. Mo highlight man siya kay mo ng pangitaon dun. So sunod ang pangitaon is strawberry. Ang putog na aba. Walay strawberry. If enter nimo on the walay result, pasabot ana walay word nga strawberry sa imong document. Okay? We'll try apple. On ay apple. Sa paman. Apple, potato, banana. Kalimot ko sa duha. May bawa na natoron anja. Okay, that's how you use the find command. Control F para magawas dire and imong type kung sa nga word imong ganahan pangitaon. Okay? Okay, find and replace. For example, I'm going to replace the word banana. Okay, di ba natayo sa word there is a document nga banana, which is kini. What if I want to replace all the word or all banana word? Okay. Naray replace nga option dere. I want to replace it with tundan. And then click replace. Ang kining banana nga word na dire alis na og tundan. Okay, na tundad. Actually it's tundad, ay di tundan. Na typo. Okay? Mo na to. And kanang mo try tag pangitag word nga magbalik-balik. Like for example, ang word nga word itself. Okay? Itong i-type dira, searching, we have 89 results. So daghan jud tag word nga word sa atong document. Ato ni sang alisdan og atong bulihon ang word. Okay? Draw. Okay? Ang kanto atong gibot gani kay replace raman usaray idyang ma-replacean. Now in this case atong replace all, ang tibuok word nga word sa document will be alisdan og draw nga word. Click replace all. Yes. All done. We made 89 replacements. So ang tanan word na alisdan na og draw. Okay? Atong ibalik sa para mabalik na pod, replace gihapon, and then atong alisdan og word. Okay? And then replace all. Yes. Okay? Nabalik na sila. Okay? Where were we? Zoom in and zoom out. We already know that.
Okay? Spell check in Word. If ang imo ganing word na I read underline, okay, like for example, ato ni sa okay, red underline na ano, ang usa green underline, blue underline. No, I'm just trying to make errors in this paragraph para makita ninyo nara ning gawas na siya. And last one is a green underline. I'm trying to make this paragraph grammatically wrong as much as possible para magawas ang green underline. No. Medyo magawas. Okay. So first is a red underline. Pasabot ani is spelling error na ang grammar wrong spelling man kay double R ba yan ang grammar. So ato ra nang para ma-correct either imong butangan og M yan na, and if wala kay sure ug unsa jay sakto nga spelling, just simply right click and then nasa i-suggest nga correct spelling grammar. If nag-insto ka nga ang kini sidya nga word sakto jud ni, like for example ang atong Bisaya nga language, wa man na dili man na sila ka-recognize nga ug unsa ni nga word kay wala man na register sa Microsoft ang atong dialect, so automatic niya ibutangan og red underline. So sakto man na para nato pero para nila wrong, so ato na silang i-ignore para mawa ang red line. Okay? Next is the blue line. Blue line means grammatical misused or misused words. Like for example kini arang gi butangan og duha ka space and then mo detect na siya nga na misuse ang double space. Okay? Atong kuwag usa and then okay na siya. Okay? Ang kini pod atong isakto double M, okay na siya. I'm having hard time laman pagpagawa sa green line. Okay? Ang kini green line is mo correct na siya og grammar. I don't know, di pa sila mo gawas. Okay? Basta mo na to green ang mo line, basta wrong ang imong grammar. Okay? IR, okay? Dugay din na mo gawas. Okay? Basta nga nagsag forma na for example, in this image, I are going to school, so grammatically error dito idanggi linyahan o green ang R to notify the user nga kini is the wrong grammar. Okay? You have the following option to fix the spelling mistakes. Like for example, parang ako ganihan nga akong gi right click and then I gi-suggest nga grammar which is the correct word. Ignore if ang katong parehabit ang song ibot ganihan katong Bisaya naka-inga na siya iyang gi-notify nga wrong spelling ang usa ka word, ahato ra gi-click ang ignore para mawa ang kadtong red line. Ignore all mo tong ibuhat at the dictionary. If imong i-add sa dictionary ang kaning word nga Bisaya, kana add to dictionary
ma-recognize na niya nga ang kana nga word kanang correct na kay imo naman siyang ibutang sa ilang database. This will change the wrong word using the suggested correct word. Katong ang pag right click and then nag-suggest mo to change all autocorrect. Autocorrect is kanang nag-type nimo nga maka-detect gani ang application nga wrong pero dili na kaniya i-notify si Zara imo automatic og correct ato. Okay, following are the different options in case you have grammatical mistake. You can click the next sentence to direct the grammar checker to skip ahead, explain options, and undo. Undo gani is ang pabalik sa last activity nga imong gibuhat. Like for example, akong i-delete ni nga word, kining error nga word, akong i-delete by clicking this icon mo ni siya undo. I-click mo ana, ibalik ni sa kung sa imong gibuhat last time. Okay, step 3. Okay, zoom in and zoom out na dire ang zoom in and zoom out na to ha. Zoom out, zoom in. Okay, pwede po dire ka sa view na ay zoom dire. Okay, okay, this is how we insert a special symbols. Step 1, to insert a special symbol, bring your cursor at the place where you want to insert the symbol. Okay, like for example, dire. Click Insert tab. You will find two options under the symbol button: A, quotation, kinesida, quotation, and B for symbols. Click either of these options based on your requirement. Equation gani na diri manggawas ang kasagaran nga symbol sa math. Okay, naa. Okay, o nga rin ka sa symbols na diri ang makita ang kadtong copyright symbols, trademark symbols, rights symbols, infinite symbols, division symbols, not equal symbols, plus minus, enye, and more. Daghan pa na sila. Okay, sa symbol pod makita nato dire ang iyang shortcut key. Like for example, for enye, para din naka mag-click-click balik dire sa table na ray shortcut key, which is Alt plus 0209. Okay, ito so yan 0209. Hold Alt and then click the numbers on your numpad. 02 wait, unsa man to? Ha? For example here, okay, hold Alt and 0209 mugawas enye. Okay, Alt atong suyag lain mugawas U o kasabot unsa na basta naa na siya mga special keys or shortcut key ang mga Alt combo. Okay, yan sila. For infinity is Alt X. So yan, Alt X. Medyo mugana. Mao ni siya. Okay, next, assign shortcut key. Okay, mao na ni siya ang part on how to use undo and repeat operations. Ang undo ano kang gi-explainan gani ha o kung saon to
ibalik ni ang imong last nga mga activities, like for example masadjok ka, and if then wala kay ba wala nimo na trace og asa to imong sadjok, simply click undo. Okay, and if ganahan po ka mabalik to ang imong gi buhat nga imong na-undo, naatay redo. Mao ni siya ang redo. Okay, para sa shortcut sa undo is Control Z. I've been using this lately pagsugod sa ani nga discussion. Control Z. Ang sa redo is Control Y. Okay, for our activity for today, activity, enumerate the 5 fruits words that I have inserted in this document. Now ipang insert 5 ka prutas, and then I only said I think 3 of them in this video. And then for the essay, this is 5 points. For you, what is the most useful feature of MS Word in this chapter? Okay, I think I will post a link in our group, Facebook group, for this activity, and I hope you learned at least something today in this subject, and have a nice day. Goodbye.